Ia whatalo whats foi le o fionga sa vea le nei a fia fimana ia wa e utau ma whanawhana mai le tau le nei a soi au kilani ia malo foi le soifua manuia la o fionga ia vai ato nai soifua malolo ina lava la o fionga ma na ia mailo alo o le nei a fia tai lava ia a fa pe ma ia le ofu fa pe la ia ke le kupe le kanga ele ia le na kala foi ngai ko inga ba ma ko me keu si o valele ia fa tai le tu o tatu e filo ai foi manatu sa man via le lava yaso sa fa ngai foi manga luenga ia ai mo se foi o le to tele o tanga tolo vala au atu a wai le misi lava le vala au mai pe o la to le tatu ofisa nei ia matu ina tu ia le numera ia wa fo le taimi to te felo ia i matala malie a o lo lava le taimi le fa manino ai tamam tina matua o le atunu ia o le o tase e mai le vaenga le mua lava wa o tele vaenga wa mana yo o ele tam a o ani mea e te tau na fa tau ia te o ma fau ia pe fa pe le o foi le tonu le ainga ole a tato wo is a ili se tato fale. So what do you consider when you go into the market? You're ready to buy a house. Ana ia tele tawa tele le tulanga mo le mamalu le tunu o te fautuina lava do some homework. It's ua tele le tulanga le o le yeisi na o tato malama po le mele tupu le makeki le fapela matua get into all the nitty-gritty, but at least have a look. Are we looking for a standalone? Are we comfortable living in a townhouse? Or are we looking at an apartment? So to ainga fale ese. Yeah, te tilo fo ye po le ale tu ele le fale tu tasi. Ole ale tu ye una la limitations be afa pe o se townhouse o tulanga umalava fa pe. So it's good to understand polale to inga fale you are comfortable with. Ole si po tulanga ole area o tulanga fa pe it's una malama. Are you comfortable living in this area? Is this the area you're looking at for the long term? Yes, we support me. Maybe that's not the ideal area. It's a lalai long term. But sometimes it's just to get into the market. You may have to sacrifice the low ideal area to actually get into the market. So, or if you're feeling umalava fabia, but lesime it's so for you na sirisila yaipo I see extra cost. Why when you are looking at making an offer, it's a fire builder's report. Letulangale lesa uso etaralina ma bo. Wala to wife ngai martulanga le you so o cost umalava o tulanga umalava be o le se le ni lava fa atinoi so it's sila poani extra costs like your builder's report or le fie le loia you'll be looking at maybe evaluation costs for the bank so to me umalava fa be mana yelo tata umalama so we're not surprised be out or to le tulanga le so it's really good to have an idea also. Polale to ainga repayment you will be comfortable to pay. Ole tulangale for sure lava. Ole me mautino lava in most cases. Ole atselelo payment to tongi ilemokesi than your current rent. In most cases. In some cases it may not be. But ole tele lava or tulanga uma you'll be paying more towards your mortgage. Ole melana e fatsalanoa. Payment you think you will be able to sustain long term. Make sure we're not just getting into the home. And part of our role is to make sure we can sustain. A tonu fo au fia ele consideration fo le tulanga o facilities lata mai o a onga fo mai shopping center matulanga fa pena o nisi na o consideration em faiona alu fo ia ma fo fong pa fa in tamai tio la inga so le yala so no le o le ala le ta ua tele o le baba ai le mata upule
o le au mai o fai se pre-approval o le home loan. Lana tāua, malabala au atu tō te whasotai. So I want to le tūlanga le o le tāua o le whai o sau pre-approval po at least you know po le alo ina ia e sila fia po le alo buying limits la iai or what price range can you buy in. Ai po le a fo ilani extra cost o le a expect tato iai ona it depending level po le ale te leo le tato borrowing ma le tato deposit. It may require evaluation, which means fully see extra costs. So the main thing with pre-approval is ole a tato I loa le ole ale tato li miti le la ia mawhai ia na whaatau se tato fale, so that we can comfortably go out looking in the price range level pre-approve mai tato. Ona I lofo ile tato po ani pui puinga lana au mai le bank e mawhai ona e tatau na whaatino ina. Yeah, I let you all let's say me saying yeah, let's start agreement for a new home. So O le ala le tāua o le saili i whesoswani o le ainga fo le I tangata pe o le whaletua e watuai ia le whautuanga fo le nailo o le o sao o le ainga la tau ia sanga I ma le whaletupe. Yeah, so what for you live silly I guess at the end of the day it's a personal choice love o lo yai lava I le ya sa tau le feelinga po fe me tatou te comfortable ai e maua mai le information po le whamatalama ma le whaamala malamaina o na tāua te le tūlanga whapea ina ia mala malama tātou I tūlanga SS. So o le advantage o le whaongainga o se mortgage broker, whether it's myself or you've got your own mortgage broker, o le tiritilo ona a whapea, we've got access to all the banks. O le mānei o le tūlanga le whaonga se mortgage broker e le tasi le bank. I have access to all the main banks. So we titilo le mātou po Fale main bank e suitable mo le situation at tātou. I whapea fo I whai atu e le se main bank for some reason it could be our credit rating or the deposit is not quite there. A whapea whai atu le main bank se le iai. O la fo ia mātou le accessibility le mawhaiona mātou yo I lisi second tier. Yes, the next level of lenders e na ia maua mai e se tātou sosoani, so you have more options. E tele lona e tele ia I tuainga se mwhaiona mātou accessina. Ia malesi tūlanga na we can e whaingo o la ua uloe from my experience, you can access us a lot quicker. E mawhaiona e vili mai pe emaili mai or telefoni mai. If we don't answer straight away, we usually will come back to you that same day or the next day. So e vavena ona mawatu se whamatalanga po se whaamala o se tūlanga o fia mala mai le mamalu le tunu. Malo, o mai mua ma silsila mai ia le tātou o tunu o nailunga o lau screen le swafo Emele Palamo ia malana telefoni le nā o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Ia mwhaiona e wala au ia I maua le taimi te le whai ei ia la au tō talanoanga. Ma isi mau fesili e te fia mana malama iai. A whai la o leo o whai le whai unga o le amanatu o le whatau se Fale. O ani tūlanga e te tā pena iai. E loa ai o le a whaawhaingo fie ai o na talia ina se tālusanga mo le pre-approval, mo le home loan leo. Ia, o le tasile tūlanga e se le tā ua e mo le tā pena penanga o ai le i o le taime whai le sato application o le tūlanga mua lava e whautuina ia make sure we keep our banking history clean. O le winga o le whamatalanga, ia awana ia ini tātou payments, whaingai pongi automatic payments or direct debits as failed payments. Ono o mea umalava ia e tiritilo ia le bank. A whape fail le tātou automatic payment na o le luas fulu tāla. Yeah, it will raise some questions boni pasili ma for our banks. Or abatu nele mo ke se fiesala wafe and we can't manage a repayment for a $20 automatic payment. So it's eleilo na le pasili ma for our banks. So if it's a one-off, it's usually okay. But AFAP is consistently. So tulanga AFAP make sure we have no failed payments, no dishonest. Again, more payments for ngale bole level to pay ala will fail. The sime AFAP le yaisa overdraft to approving a bank
do not overdraw your account without the authorization from the bank. Ono tūlanga uma whapea e tiro ye banks, pe avatu tato applications, they'll say, oh, ia lewa, what you operated your account outside the agreement with the bank. Tūlanga whapea, and pautuina for any afterpay, o me whapea tiro ye pe mwhai ona taofi tūlanga, because it all comes out of our spending habits. Well, the banks will look at our spending habits. Spending habits. Make sure our credit history is clean. Inquiry for your, maybe you want to do an afterpay or a higher purchase. Every inquiry you do on your credit check, it impacts your overall score. Right. Na paula vale mea le impact ilo overall score pe a e whaia se inquiry to check your own credit rating. So if you want to go and check your credit rating with Centrix, ele aila se impact ilo credit score. I o taimi umalawa whaia you inquiry, maybe you just want to make an inquiry pe talia so a small loan. Ye tu salava petele avea mai le loan le nai le whaongaina. It now still listed and impacts your overall score. O le situlanga e tāua tele is make sure we pay our phone bill, power bill, our water bill, or any loans we have on time. Right. O tulanga ona molimantua molsifia le maluletunu. The bank looks at your last 24 months. So whapela na yaini tato history for ingale benga na yese tulanga na tupu in the last 12 months. If we can consistently change that within the last 12 months, I file application, or even 6 months, but ole bank will bank for the full 24 months. So it's our to make sure we pay all these things on time. And even your credit card on a tiro tato be go double up the payment next month. So we usually will double up a payment. Alanga misile last month. Just make your minimum payment to make sure your history is clean. Or no le tulanga because it will impact your credit history because I benga ke le level tato payment in a file masina ne well over the requirement payment. It will still impact langalana to waile last month. So what to make but those are the two main things: is keep our banking history clean, keep our credit history clean. If you can pay off some of the small debts, to face a tato application because it all helps in mafayana to fantasy tato proposal and let the bank know you've made an effort. So savings, but we can see that you've made an effort or let's say so if you can put a plan in place, I can more than happy to help with that to actually pay off some small loans. So when I tips laiti lama yef so sonia o yesa tato fa mo face tato application. Malu fa tik tili lava o le mele fa ta wo I la fa longo o le taimi Lona winga o le taimi ma le aso le ua maari lia I ai. E le taitai la sui ai le manatu le faletupe. Ia, a le ale tā ua o le wa iloa I le mele o la tula I mai o na wha iloa la ia le faletupe po le financial institution le ua mo mai le pre-approval. It's awa tele le peol mele le mamalu le tunu. It's awa tele le whamatala mai o tūlanga whapea. Ona wai instances I wasn't advised whapea na yese tūlanga na tupu maybe 12 months or whatever the case was. Yeah, vatule tato application in bank. Yeah, to decline mai ona o tele I malama po le ale me na tupu. So it's awa tele le tu salava pe wa umana kilia uma. It's all done. But if it's within the last 5-7 years for your credit check, it's awa tele le mato malama as mortgage advisors, so that we can make some recommendations. Mato titilo le ia wili ili pe
how do we proceed from here? So, I guess sometimes people are being matamomuli, but hey, we all had lapses in life. You are yesana mesena faile na yolang salo na se angelule yesana the file. So, but we've all had those instances in life, including myself. So. So awala matamuli, but as something in Payunamato so Soaniaima put some proposal together accordingly. Malu faftai le numero na ale te mai ta ia po le faltua fo ia Emele Palamo o lua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o. O le ala le mea o le a fai nei. O le ala si stepu pe a fai o le ua fa amniaina oe la auto talo sanga lea o amai le faltupe, le pre-approval. O le ua vatu le tupe, le ala si stepu le la o iei oe ma le ainga. O le tulanga tāua lava lea maua mai loa le tātou pre-approval. Ia, o le aiailo se tātou tala noanga mua lava, I usually would make sure malama lama le mamalu le tunu. You don't have to use all the pre-approval amount. O le leo lewa iei le tātou flexibility. E tāua fo i lo i le vaitau lea ai te le ialu e su e sau fale. O le ale tātou repayment le la iei pe a wha o ngā uma le tātou pre-approval. Nei te ua tātou excited tele, tātou wo look for a home within that price range. Ai tātou tele I malamalama po le ale repayment, how much will it be? Wa o le tūlanga tāua lava lea. So first thing is, tātou titilo, what are the possible repayments? Te a wha o ngā uma le tātou pre-approval, le o le si tūlanga. Ia la tātou wha malamalama, po o a ia inga ia na au mai le bank or the lender, ina ia wha maliina. Ina ia whaamaliina ai le I whaia se tātou ele I finalisinga le tātou le whale le la a whaatau. So it's usually like a valuation, a sale and purchase agreement. So tūlanga uma whaapea e whaamalamalama le, what do we do and where do we go from here? So ia inga ia ina ia whaamaliina. Ia o atu le finance date or the unconditional date. Le o follow fale le. Ia ua umana whaamalia ina o malava tūlanga whapea. Ia, malo whaatitilo le fasili muri le nao le tā whaatalandoanga whau o le malu I fale le nei fo I vai aso a o le telefoni le nā o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Whaaftai mo le taimi ua tā whaasoa I foi. A whaafonga mai nai ta mamtina ma tu o lai eise lenti. A ua mawhau foi. O le ale mea o le a tau na whai. Le moe mitinga lea. Ia iai se whale mo le ainga e mapu iai. Ia ma malu fo iai. La foatu I lau whionga le whaltua. Ia, tau alunga mai ai. Ia le tāpol kalambe le so. Ia whaaptei tele lewa lau whionga sa vea mo le ia so fai so o lava bea fo I tau tua I le mamalu le tunu ma lau whonga mo le tātou pol kalame. Ia whaaptei fo I Radio Samoa mo le consistently supporting I le tātou community mo neia o onga mo nei whaamala malamanga o lo o mawhai e iona sosoani le mamalu le tunu. Ia pe lava na sauno atu le whionga sa vea ai eise me fia malamalama pe toi whaamalamalama atili, feel free to call me o le o lua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o, pe emaili mai fo emele.palamo@loanmarket.co.nz. Ia, manuia tele ia malolonga le fiafi ia tatu toi peiloa e fo. Ia, whaaftai tele, manuia fo ia ngā luenga o toi o le nei o fiafi, tatu peiloa I pea, ai mese ngā luenga o toi o le nei vai aso e whaasoifu ia I lau whionga le whaltua. E ana nā Samoa, tāwalunga atua I le talandoanga ma le whaltua Emele Palamo I lana telefoni le nā. Valu tolu a o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Ala au iai, malama I se mea, pēa whai o iai le tupe ia te oe. Ia, mamanatu fo I o le a wha se fale mo le a inga. O leo ua toe ono minute o na tale o le tu la e wha. O le ai. Ua lusful walu minute ua te aile tu la e wha. Se le waki leo kilo aku iai. Au leo ua taunu mai le safo lau o le sunga ia mat lua tua. Ua lolo fo I aso I le I toi maua se so ta inga ma le sunga ia mat lua tua o le uo moni o le tātou polo kalambe. Fatalo fatu ma le anganga wha. Lalo malolo soifu manuia mat.
Alo so foi manguia lo fiong savea malo va ftaila mula no va vai singa leva ke kapo ma futa ni po kalame. Ia, ai sa misia oe. Ia sa mafu fa o tu foi pola si te mi tate. Fesila fa ia. Ia ai fa ftai le tua ia va no le lei. O le sunga ia mat lua tua. Ia o le li e fai tua ia le meo le fautuanga mo oe. So ni ai le pui o lo soifua. O le advice for life. Ia fa ftai ua. Bo foi le tava no le de yaso. Ja, na mai le na vai aso na missing in action ai. Ja, ma ngai wa lo Australia. Ali. O lo Australia le ko ki lo vai aso nga o ka fao yo Australia lo a kli ma kuengo for Sydney. So we went there ma ngai ma ko holiday ka fao ma ko le grand final le rugby league in our Auckland stadium so le. The stadium kumu ko ngaka. So ma ngai for le lai it was like summer. Ka ele aso uma the beach, so ma ngai fo le ku nga Australia ko ngo fie fo I mea ai ma things are cheaper there. So it's good to be back now. And ma it was a good holiday. I lol malanga fa tai o na wa sia tu fo I ya mal fa mo lo man wia nai fa nau bana ai nga o lo no fo ina Sydney Australia. Ai sa e ta wa I tele le iai o se life insurance policy e pui ai lo ainga. Ma, e fasili sa vea lo disclaimer mo o le information only ele se advice ma me se advice. Ia vili mai o le olu fitu valu tolu iva tasi fitu tasi fa we can book an appointment ke la ku vai o go or just you or you and your ainga and take you through the advice process. E ta ale masa upule le life insurance e pui ai lo langa mo pui lo ainga because life is short ole saying le fa palangi it's a common saying e pu le langa life is short e de lo ka ko le ale aso e kupo se fa lave even when I was coming back on the Fale we flew from Sydney to Okilangi le asonga. As soon as we flew in the air, I can smell mongongi kulo bengsingi. Everybody was looking around in the Fale. Mongongi bengsingi. And I was a little bit worried. And we're gonna all die oki on the in the air o mai ngusila. And then I was thinking of my life insurance or luckily I life insurance. But the only problem. Umalo was on the plane, so that means the money for the children mako kameki. So it's very short. It's aua because ele lo ka ko o le alme kupu ngai po kaiao por ma Singapore por ko Singapore. Le tu alkanga e loa me uma. We don't know. So it's very taua life insurance. Kupus falavi. Amaliu. Ole life insurance kupe e pui it helps for soangi to the family to the kamaiki for soangi e kongi e kalafu kongi le funeral ai makauri fo ile funeral e piu me e luz fulu pe kolus fulu afe e fai le funeral and then kongi e kalafu ai se mokesi kongi pili le aonga education cost me fa penga so it very taua because ali ai se life insurance ai kele ka ku Samoa kupu falavelave lea pe kupu Samoa pe kupu ile ku ngengu sila le oki and then e panic le ainga because lengi savings elese savings elese life insurance ia pawal me fai alu fai se loan ia ki ainga polonga ile ainga alu fai koloma ile loan le useful afe e ko kongi e paile funeral e ki ga inga ko kongi nga loan a ko su ka sanga le ko kongi le loan me interest menga ita u ale life insurance ele ka kele I can come if I owe and make sure it fits your budget, make sure ele ka kele make it affordable. I can help you with that. And life insurance it cover so say I worldwide ka fao like I said. Ele nga ngusila cover you covered if you go Samoa, Malika, Australia for holiday. Cover everywhere for your life insurance. So ISO life insurance mahaya. But ale kiki the life insurance me a top up, then I can help you with that as well.
Remember life insurance is vanganga ele makua kele Ia. as long as you are under 75 years old, fiku lima kau sanga malalu yanka, then it's okay. Otherwise, I'm a makua kele. Isi ngaka vidi mai au mga me life insurance, pa one mea e valu sul kau sanga ka ngaka, pe valu sul lima kau sanga, too late, ule mafai. Because ngaka le fiku fulu for all the insurance company, but one insurance company ngaka le fiku lima. Aya over fiku lima, yeah, sorry, we're too late. Pa wale mea mawhainga whai o le funeral insurance, but mango for le funeral insurance, e ngaka fo le valu se fulu. Yeah. So over le valu se fulu le mawhai. So yeah, so just check all those fine prints, all those details. But yeah, ta'ua te le life insurance, because 10 out of 10 we're going to die. Se lau pesengi everybody lo langi maliu and so ko kele ngaka maliu even the last September all ngaka maliu September. So yeah, it's very ta'ua to have life insurance for peace of mind protection. Malo whaptai i le tāua tele o le nā langona ma whaamanatua i le tātua tunu e tāua le iai o le life insurance pui ai lo wainga pe atupu whaamalawa whaafose i a te oi. E iai lana ma tāupu e tāu le trauma insurance. Lea le tāua, lea le whaamatalaina fo i o lea tua inga insurance whapea. Ai fasilisa vea, tāua tele. Tāua tele peo le life insurance, tāua tele le trauma insurance, o langa winga. E pui o e ke maua se mai ku maua se mai ki ngā inga. E whā se fulu ko ai ngā mai e kawai o e pea apply le trauma insurance. So o le number one mai e kele ngaka e claim le mai lea, o le cancer. Cancer is the number one mai ki ngā inga in New Zealand. Ele whapenga le kasi cancer, kai kele cancer. Cancer, whaku cancer, mangava, stomach, brain, breast, kidney. So se cancer, e cover. The number two mai ki ngā inga, mai whaku. Heart attack. Heart attack. Apoloka mo wawa mo veins, mo vessels. Apoloka, because o kele malosi kelenga aile KFC male me ai ma ngai vanga pi supo me ai e fifi kako. Ovale me ai poloka le vessel. Yeah, e mo heart attack. Be mo heart disease. So heart attack number 2, the main second one, or the third one, stroke, le fai ai. Kupule stroke, yeah, rush to the hospital, cover. So those are the main 3: cancers, mai faku, heart attack, stroke. But e kele fo isi mai, lots of different ones. Kawaso, Parkinson's, AIDS, HIV. Ala vea oe lo ka vale ole mawhainga sa vale le wheelchair, paralyzed, cover foi. There's lots. So if you get one of those mais, ai vanganga ale mawale mai, you bring me the doctor's letter from the for mai. So if our bill insurance company, show me the proof that you have the mai, fail the claim. Mawale kupe. Ai amakaolia foi. Alai foi fua oe. So ele mo se kupe le life insurance because lai foi fua oe life insurance e longa meliu au le trauma insurance mo kupe. Mo le pay out. If you se kupe mo e fua lo budget, lo affordability. Fa pe o lo ngaluenga e se lau afeka lai lo kokongi le kausanga. You're on 100,000 salary. Or you're on 200,000 no se lau afe. O le kupenga e insure oe. Mawale mai. E ko kongi le no se lau afe. So that ele ko alu e ngaluenga kasi kausanga ngo Fale. Ale mawale kupe. Le mawale kupe lo bank account e fiso soangi ko kongi le specialist. Ko kongi le me mai. Help of the whakau pensingi me whapenga because wale ko alu e ngaluenga for 1 year. Makoria. 1 year let off. So we pay you 1 year of your kokongi. Akong ka le pay menginga. Then we cut it in half, maybe pay you 6 months, 50,000 instead of 100,000. We kokongi you limas fuluafe. And that's just to help sa swangi. Because you're off work now, because o le cancer makua ki ngā inga, le mea makau kia so. Ele mawhaingai ko fu inga luenga, vave fu inga luenga.
Malu. And so it's very, very tāua le trauma cover. The other good thing about the trauma cover, iso whāngau. Ai ngio ka maiki lei under 21 years old. A lei ngofo mau code fale. E cover for free o ka maiki. Oh. E le ko kongi se mea. It's free cover for the kids. Tāua tele. It's very, very good. Mali. Malu. And that's trauma. Yeah. Ia le nei whaafetaitile ala wa mana i o wale whaalongolongo ma whaafonga mai lea tunu. E whai ei le la tau filifilinga. O le ale tuai ngā insurance policy e ma whai o na la tau filifili ai. Ia ma le me e au ngā mo i la tau. O na o mai lea i le pui puinga o lau tupe maua. Income. La le tā ua o le iai o se income protection insurance. Yes, tāua foi, mangai siri sa vea. O le kama leo le income protection. This one here, it depends o le koenga ngaluenga. E le cover so se ngaluenga. Makauri foi a whangaluenga o le factory. Pe whangaluenga le forklift. Pe whangaluenga le army. Po le leo. Po le fireman. Koenga ngaluenga ngā. High risk. If our bed insurance company dangerous. So ele kaulia ko inga ngalwenga ia. Ai a whangalwenga o ngalwenga pungalwenga o e savea. Mga ino ngalwenga e cover. E mawhenga apply le mele o le income protection. Po le ngalwenga le officer. Po le ngalwenga le bank. Po le ngalwenga le courier foi. Courier foi mga ia. O isi builders, plumbers. Yeah, kaulia. But other jobs is too dangerous. So this one, if you take income protection, I la vea oe be mai oe, I lay off work oe, let's say, kasi kau sanga be lu kau sanga, it is a kongi So a kangole insurance company pay you a percentage of your kokongi. Most of the time, if you full percent lo kokongi oe every month masinga uma, it pays you that, or 65% of your money pays you that. Makauri foi ICC foi ngusila e cover oe. So ala vea oe. E ka ngole kampeng ile ICC ko kongi le value sul percent of your kokongi. Every month. A kokongi oe ICC. Ya ele kaulia oe le income protection. Because le ele offsets. A kokongi lesi ele kokongi lesi. Penga. Ai a mawangi mai. A mawa le cancer. Pe mawa mai faku. And you take life, trauma, and income protection. And mawale kensa so ifua oe ia le life le kokongi. Because so ifua oe au le trauma man ko foi e kokongi. Uma lo kokongi le trauma kang lo income protection kokongi foi masinga every masinga uma lo kokongi. So they work together. Le fa penga. So it's a ua tele le income protection. Ele si me foi e mawa o le redundancy cover. For I use 5 insurance providers. But only a couple of the providers e kaulia redundancy. Other insurance company e lengi redundancy. So it's very tāua to protect your income pui lo kokongi, because your kokongi is very tāua, because that's why we ala po in the morning to go to alungaluenga mause e lengi we work hard to have our have kokongi so we can pay our bilis e kalafu. Sometimes we're going to go Samoa ka Fale, go on holiday. It's our kokongi. So it's very important to pui o kokongi, protect it. Malo, whaatai tā ua tele ia mata upu ia wanga i hili tā talanoanga ina ia whaafonga le tunu. Ile tā ua nei mea awa o nei mea o mea papalangi. Yes. Ai sa le awa o ina i tātou adapt ia ma a le ala o tātou wolafo ile nei vai tau. E tau i loa o na tātou tā pena e whaatino mea ia. Awa e alu. Awa i o le a ta oto i ai le venga mamafa o le whaatino ina o isi mea. Wale ele o e iai i e whai mea na. La le tāua te leo le iai fo i o se policy. Mo le medical insurance. O le tūlanga o le pui o le saunga le mū. Ai mai se fo i o le tūlanga o ngase. Ia, ma me o tonga fitinga. Ja. E mo moe maanga ia kako public hospital system i Ingusila. So e free le service. Anu fan mai, Middle Moor po Auckland Hospital, Watakere, North Shore.
is for free. So everything e cover e ka ko siksengi resident for free. Pa wan mea e umi whakali. E whaisinga umi whakali. A wha mai fo mai, ui, sorry lei lo cancer lei I lo kingo, po le kidney disease, po le me I lo whaku, so se mea, ai ale urgent le mea. Ale sort of feel lolo a oi, you're not going to die. It's not that urgent. Yeah, kango lore fo mai apply for the oko, the surgery. Most of the time is ongo masinga whakali, kasi kausanga. Isi kemi lua kausanga whakali. Oka le dewa, le kemi whakali e se ilonga e alu oe wa aile specialist whailo ka oko. And that's a long time, ale ki ngā inga oe. Ia ule mawhainga alu whangaluenga lei, ke leo aso malolo, because ule mawhainga I whangaluenga, because ki ngā inga oe le mai lea. Alai whakali le kasi kausanga po le lu kausanga te mai, because umi le long list, the waiting list. Umi. So, me ta ua leo le medical insurance. If you apply for medical insurance, ele se wait, ele se whakali. E alu saoa into the private hospital in Kaulanga, straight away, fixed up straight away, back to work. And so, e cover for ikameki. Cover for oi, ka meiki, cover your specialist, cover your whalemai and surgery ka oko. And if you want to add for mai, you can add for mai, even dentists for nifo. You can add dentists, optometrists for eyes. You can add all those extra bells and whistles. But it's a hua le medical insurance if kile mga oi whaakali in the waiting list. And mga mia facing medical insurance for you and the family. If facing kongka a little bit, if facing kongka, and another thing, lay for the criteria. So, kele ngasi. Then kongka kele, and sometimes ele kaulia. Le kaulia. Then alu ngoi lo pule. Lo boss. Pema facing meeting ya umalo lo company. Kangula koko kongil mele under the group staff scheme, and then ako kongil pule, kaulia straight away. There's no medical checks. You're covered immediately under the staff. So there's another option beale kaulia oile under medical insurance. But yeah, very taua for Savia. Malo, take tele laba. O fonga mai ia le tatu o tunu. O le na o lo ilunga le screen. Le numera le sunga ya map lua tua o le o lua fitu valu toluiva tasi fitu tasi fa o lua fitu valu toluiva tasi fitu tasi fa wala au ia maua le ava loa e mwhai na kavalo a inga o oe lava fo iwa vai leo wawa ia tu le trauma insurance ta ua tele o le tangata o laua maua I ngase ia a laele I ubalona soifua ia o mwhai ona tali se vaenga o lea fisosani ia pe a whai ua matua le mawhai lava no toi fo I le ngā ruenga ia wha malo atu whaftai Matt ta ua tele le ta whasoa ia a wafo I whafonga ta pua ia le atunu mamana malama ai I nei fo I mata upu manuia tele malo longa le nei fiafi la foatu le nai tu ia ona tātau mawai ai lea ma le whaaloa Malo, moli atu whaftai mal wha malo lo tō pa ia, mal Malu Samoa, I lo tō whafonga lo pokalame lene aso. Malo whaftai, malo lo sai, malo lo tapuai, wha manuele atu tiu te mawhaiva o lene aso. So I fōka ku whenua I fō I lesi sesi aso ali sa lea. Whenua I lea vai aso fau, munuia ia le whai unga le vai aso. Ia le nā Samoa tā walunga atu ai le tātou pokalame o le Malu I Fale. Whaatasi ai ma le sunga ia Matt lua atua, ia le ele I o mai, e tō tele le team le nei. A le team le u te fia tele I ai. Le anga o tama whanau le atu nuu. E mawhai o na tau whaasoa I le tātou ngangana, ma mala malama atili ai. I mata upu ne, o mata upu palangi. A wau tātou fo I aso, tātou tele I whai se me o le whaatau whale, ma o e whaafsanga I malwhale tupe. A leo e whai e le whale tua ia Emele Palamo. Ta ua na o le wala au I lana telefoni. O le o lua fitu, toi whaafong me o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Numera na ale whaltua ia Emele Palamo. Ia le whala ua mai mea neia insurance. Ia o mea whala pala. Ua wina I tātou.
Let's move with the flow and time. O tātou o mai i nei atunu. Ale o tātou wawa i atu, i mea ia parangu. Ia mwhai o na tātou wawa o mai ai. Ma tātou whātai i ai, e pui ai fo i tātou. Le sunga ia matalu atua le nā, o lua fitu, balu tolu iwa, tasi fitu, tasi wha. Ia, le tamaitai o Tarolina. Le sunga ia le malu, Bob le malu. Ia, e maise le sunga ia Thomas, ma le Blue Builders Print. Po, e se le tāua, o tama whanau le tunu, lātou te whaatino ina nei ngā luenga, ma nei au nanga, whaapitoa. Awa fo i oanga waa e le lau maua. Ia, a lea ua maua whaamrianga nei. Mai alo ma tama whanau le tunu.